Hi everyone, good evening. So today our topic is strings. So strings. So the mainly we will discuss about the topics behind the strings is introduction of strings, different ways to declare the strings, and SCP. SCP is nothing but string constant pool. We will discuss about the string constant pool and memory allocation of strings, and also string manipulations, and also string buffer and string builder, and also we will discuss about the programs on string, and also we will discuss at the last we will discuss about the interview questions. Okay, these are the topics we will mainly focus on the strings. So first topic is introduction to strings. So introduction to strings. String is a class. String is a class which is available in the java.lang package. Okay, so string it is a class. String is a class which is available in the java.lang package. So this is about this first point about the strings, and also the coming to the next point, string is also used as a data type. Nothing but it is a reference data type. What are the user defined data type? Nothing but derived data types, reference data types, predefined data types. What are the predefined data types? So predefined data type means integer, long, boolean. These are the defined data type. Coming to the reference data type, arrays, strings is the example for the reference data type. Okay, so note. So every class can be used as a data type. Every class can be used as a data type. So here string is a class. So and also string is a also used as a data type. Is also used as a data type. And also what is meant by string? String is nothing but collection of characters is called strings. Okay, this is about strings. Example, we will see some examples for the strings. Dash include community. Dash include community. Is this string? This is a string. Yes, this is a string only. Dash include community. Always string will be represented in double quotations, double quotes. Okay. So now tell me, this is a this is a string or a character. This is a string or character. What is the difference between the character and a string? So always strings will be represented in the double quotations. Either it will having one character or more than one characters. Always strings should be represented in double quotations. Always strings will be represented represent in quotation marks. Okay, this is the two example for denoting the strings. Okay, and also string is a, so now tell me, this is a string or a character? So is this a string or characters? K is a string or character? It is a character, because if if it is a string, that if
If K is a string, then it will be represented in the double quotations. But here single quotations has been used to store the K. So that's the reason it is a character. This is a string. String is nothing but it will be represented in the quotation mark, double quotation mark. Whereas character in this single quotation will be represent the value. Okay. So, and also the main important string is a unmutable object. So string is a unmutable object. So what is meant by mutable? What is meant by mutable? Mutable object, no, unmutable object. What is meant by mutable and unmutable object? Unmutable was immutable. It's better. String is a immutable object. What is meant by a immutable? Immutable means cannot modify. Modify. If you declare the string, if you represent the, so it is a string. Kaushik is a string. So why you call this is a string? So this entire letters will be represented in the double quotations. That's the reason Kaushik it is a string. Okay. So immutable. Immutable means cannot modify. So once you will create the string, so you can't change any value. ఓకేనా అంటే ఇక్కడ ఒకసారి మనం ఇనిషియేట్ చేసాం కౌశిక్ అనే స్ట్రింగ్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ ఇనిషియేట్ చేసాం కాబట్టి దాన్ని మోడిఫై చేయలేం. ఓకేనా. సో దాన్నే ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారన్నమాట. మ్యూటబుల్ అంటే చేంజ్ చేయొచ్చు, ఒకసారి డిక్లేర్ చేయక మ్యూటబుల్ అంటే చేంజ్ చేస్తాం. ఇమ్యూటబుల్ మీన్స్ అన్చేంజబుల్ ఆర్ అన్మోడిఫై. సో ఒకసారి అంటే ఒకసారి ఇలాగ మోడిఫై చేయలేం కదా ఇలాగా. సో మోడిఫై చేయాలన్నప్పుడు నార్మల్గా ఏంటి, నేను ఒక ఇక్కడ ఏంటి రీప్లేస్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఇది S1 అనే స్ట్రింగ్ అనుకోండి, S1 అనే స్ట్రింగ్. సో ఇక్కడ నేను ఓ ప్లేస్ లో నేను ఏతో రీప్లేస్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఓకేనా. ఓ ప్లేస్ లో నేను ఏతో రీప్లేస్ చేద్దాం అనుకున్నాను. సో ఇలా పాసిబుల్ అవుతుంది. కానీ ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ యూ ట్రై టు చేంజ్ ది వాల్యూ ఫర్ ది స్ట్రింగ్, ఇట్ విల్ క్రియేట్ ది న్యూ స్ట్రింగ్. It will create the new string. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఒకసారి స్ట్రింగ్ అనేది డిక్లేర్ చేసాం అనుకో, దాన్ని మోడిఫై చేద్దాం అనుకున్నాం అనుకో, న్యూ స్ట్రింగ్ అనేది ఫామ్ అయిపోద్ది అన్నమాట. ఓకేనా. ఇక్కడ ఆల్రెడీ S1 ఉంది, ఇదేంటి S1 డాట్ రీప్లేస్ అట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ 1. సో అక్కడ ఇండెక్స్ పొజిషన్ దగ్గర 1 అనేది రీప్లేస్ చేస్తుంటే A అనేది వచ్చింది. ఓకేనా. సో A అనేది వచ్చాక ఏంటి, ఇట్ విల్ క్రియేట్ ది న్యూ స్ట్రింగ్స్. When you try to change the or modify the string value, it will create the new string. ఓకేనా. అర్థమైందా? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? Everyone is clear? So up to now, string is a class which is available in the java.lang.package. So string is also used as a data type. Every class in the Java will be represented as a data type. So what is meant by a string? String is nothing but collection of characters is called strings. Always string will be represented in the quotation, double quotation mark. So like this, as include a community, it will be represented in the double quotation mark. So that's the call. That's the reason as include community will be represented as string. And also string is a immutable object. Immutable means once you will change the once you declare the value as a string, you can't modify. If I try to modify the string value, then it will create the new string. Okay now. So this is about the some introduction about the strings. Now we'll see the, so where is the strings class will be, string is a class so java.lang package. String will be
located in the java.lang package. సో ఇక్కడ java.lang ప్యాకేజ్ అనేది మనకి ఇన్బిల్ట్ గా జావా అనేది నువ్వు నార్మల్ గా స్కానర్ క్లాస్ ఇంపోర్ట్ చేసావు. అంటే స్కానర్ క్లాస్ ఇంపోర్ట్ చేసినప్పుడు మనం ఏం ప్యాకేజ్ ఇంపోర్ట్ చేయాలి? ఇంపోర్ట్ java.util.scanner. సో ఇది ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం కదా మనం స్కానర్ క్లాస్ యూజ్ చేసినప్పుడు. కానీ java.lang నార్మల్ స్ట్రింగ్ అనేది డిక్లేర్ చేస్తున్నాను అనుకో, ఈ స్ట్రింగ్ కూడా మనకి ఒక ప్యాకేజ్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేయాలి కదా. సో ఈ ప్యాకేజ్ అనేది మనం ఇంపోర్ట్ చేయక్కర్లేదు. ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ గానే ఒక ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడే ఈ జేవిఎం అనేది ఇన్బిల్డ్ గా ఈ ప్యాకేజ్ అనేది యాడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో దానికోసం ఇది మనం పర్టికులర్ గా java.lang అనేది built in package. So it will be created when we create the project or a program. By default java.lang package will be inbuilt. Okay na? అర్థమైందా రాజా? Okay. So now declaration of strings. How can we declare the strings? So before that, when we'll be using the strings, okay na, మనం స్ట్రింగ్స్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మెయిన్ గా? సో మీరు ఆల్రెడీ రీసెంట్ గా ఏదైనా ఫార్మ్స్ ఏదైనా ఫిల్ చేశారా? సో నార్మల్ చూడండి, ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది. సో ఫ్లిప్కార్ట్ అకౌంట్కి వెళ్ళినాక నేను లాగిన్ అవుతున్నాను. ఓకేనా? సైన్ ఇన్, న్యూ కస్టమర్, సైన్ ఇన్. ఓకేనా? న్యూ కస్టమర్, ఓకే. లాగిన్, న్యూ కస్టమర్, వేర్ ఈస్ న్యూ కస్టమర్? సైన్ అప్. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ డైరెక్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఏ జియో చూద్దాం. మనకి ఏంటంటే రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ కావాలి. అంటే అసలు మనకి స్ట్రింగ్స్ అనేది రియల్ టైంలో ఎక్కడ యూస్ అవుతుంది అసలు. సో ఆ పాయింట్ అనేది నేను చెప్దాం అనుకున్నాను. సో ఇక్కడ ఏమడుగుతుంది? న్యూ కస్టమర్. ఓకే, నార్మల్ గా నాకు ఒక గూగుల్ ఫామ్ అనేది ఉంది. ఓకేనా? సో గూగుల్ ఫామ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే నాకు ఒక డేటా అనేది నేను సెండ్ చేస్తాను. సో ఒక ఫామ్ ఉంది ఇక్కడ. ఒక ఫామ్ ఏంటి? యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్. యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ లో మనకి ఏ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి? ఇక్కడ నేమ్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, ఓకే. ఇది ఈమెయిల్, ఇది పాస్వర్డ్. ఓకేనా? ఇదేంటి? సైన్ ఇన్, సైన్ అవుట్. ఇక్కడ ఈమెయిల్, ఈ కింద పాస్వర్డ్. ఇదేంటి? లాగౌట్, లాగిన్. ఓకేనా? సో ఇది యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్. అంటే యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఒకసారి మనం సబ్మిట్ చేసాక అది అలా హిట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇదేంటి? సర్వర్. ఓకేనా? ఇది సర్వర్. ఇప్పుడు ఏంటి, మనం ఒక్కసారి కనుక యూజర్ అనేవాడు ఇవి ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్స్ ఇచ్చి లాగిన్ అని టైప్ చేసినాడు అనుకో,
ఫస్ట్ ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది ఏమవుతుందంటే సర్వర్కి రీచ్ అవుతుంది అనమాట. ఈ సర్వర్కి రీచ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఈమెయిల్ అనేది స్ట్రింగ్, పాస్వర్డ్ అనేది క్యారెక్టర్, ఇది కూడా స్ట్రింగే కదా. సో ఇక్కడ ఏంటి, నార్మల్గా ఇది ఈమెయిల్ అనేది స్ట్రింగ్ అనుకోండి, ఈ పాస్వర్డ్ అనేది ఇంటిజర్. లెట్ us కన్సిడర్ ఇదేంటి, ఇది స్ట్రింగ్, ఇది పాస్వర్డ్ అనేది ఇంటిజర్ డేటా టైప్. ఓకేనా, లెట్ us కన్సిడర్. సో ఇప్పుడు ఏంటి, నేను ఈ ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ అనేది రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తున్నాను సర్వర్కి. ఇది సెండ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఈమెయిల్ అనేది అండ్ పాస్వర్డ్ అనేది బోత్ స్ట్రింగ్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది, అండ్ పాస్వర్డ్ కూడా స్ట్రింగ్. ఆల్రెడీ పాస్వర్డ్ ఈమెయిల్ అనేది స్ట్రింగే. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎప్పుడు ఇలా సర్వర్కి కనెక్ట్ చేస్తున్నామో ఈ ఈమెయిల్ అనేది స్ట్రింగ్ కింద ఉంటుంది. స్ట్రింగ్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఏ స్ట్రింగ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఏ స్ట్రింగ్. సో పాస్వర్డ్ ఈజ్ ఏ ఇంటీజర్, ఇట్ విల్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ స్ట్రింగ్స్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఏ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ అయినా ఎయిదర్ మనం ఇక్కడ ఈమెయిల్ అనేది పాస్వర్డ్ అనేది ఒక డేటాబేస్లో స్టోర్ చేయాలి కూడా. సో అక్కడ కూడా ఏ వాల్యూ అయినా స్ట్రింగ్ అనే డేటా టైప్తోనే వాల్యూ అనేది స్టోర్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకేనా. సో అలాంటి టైమ్స్లోని స్ట్రింగ్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు నార్మల్గా ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ ఒకటి ఉంది. ఫ్లిప్కార్ట్ అనేది బ్యాక్ ఎండ్లో డేటాబేస్ ఉంటుంది కదా. ఏ అప్లికేషన్ అయినా డేటాబేస్ అనేది మ్యాండేటరీ ప్రతి దానికి. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఎప్పుడు డేటాబేస్ ఉంది కదా, ఒక యూజర్ అనేవాడు క్రియేట్ అవుతాడు, న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ అవుతాడు. న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ అయినప్పుడు సో ఫీల్డ్స్ ఇస్తాడు వాడు, యూజర్ నేమ్, ఫోన్ నెంబర్, పాస్వర్డ్, చేంజ్ పాస్వర్డ్, న్యూ పాస్వర్డ్, సంథింగ్ ఫీల్డ్స్ ఇస్తాడు. ఆ ఫీల్డ్స్ అనేవి డేటాబేస్లో ఎలా స్టోర్ అవుతాయి అంటే ఇన్ ది స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లోనే స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ ఏంటి, ఫీల్డ్స్ లైక్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఈమెయిల్, ఫోన్ నెంబర్, పాస్వర్డ్, న్యూ రిజిస్ట్రేషన్. సో ఎప్పుడు ఇలా టైప్ చేస్తాడో యూజర్ అనేవాడు, సో ఎప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, డిఓబి, ఈమెయిల్, ఫోన్, పాస్వర్డ్ అయిందో, సో ఇక్కడ పర్టికులర్ డేటా అనేది బ్యాక్ ఎండ్ టేబుల్లో ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అంటే, సో బ్యాక్ ఎండ్లో ఇట్ ఈస్ ఏ స్ట్రింగ్ it is a converted into a string, email is converted into a string, phone number also converted into string, and password will also be converted into string. అంటే మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఏ డేటా టైప్ అయినా మనకు సంబంధం లేదు, కానీ బ్యాక్ ఎండ్ లో డేటాబేస్ లో స్టోర్ అయ్యేది స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ స్టోర్ అవుతుంది రియల్ టైంలో. ఓకేనా, అర్థమైందా? ఓకేనా. సో ನಾವು ఏం చేద్దామంటే, సో అసలు స్ట్రింగ్ అనేది ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం, సో స్ట్రింగ్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం, డిక్లరేషన్. సో స్ట్రింగ్ అనేది డిఫరెంట్ వేస్ లో క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ టైప్ ఇస్ స్ట్రింగ్ లిటరల్, అండ్ ఆల్సో సెకండ్ టైప్ ఇస్ యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్. You can declare the strings in two different ways, by using the string literal, and also second one is using the new keyword. So what is meant by string literal? So I have some hash include community is a string. Hash include community is a string. So hash include is community is a string. So so string is a data type na. Second point, always one class will be represented as a data type. So string reference variable str, I have named it as str. So directly if I equal, okay na. So this is the first approach.
సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రింగ్ లిటరల్ అప్రోచ్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ స్ట్రింగ్ లిటరల్ అప్రోచ్ అంటే ఏమవుతుందంటే ఎంటే స్ట్రింగ్, ఇది స్ట్రింగ్ కదా, స్ట్రింగ్ అని ఎందుకు అన్నాం, ఇది ఈ డేటా అనేది డబుల్ కొటేషన్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది స్ట్రింగ్ అన్నాం. సో ఈ స్ట్రింగ్ అనేది ఏంటి, డైరెక్ట్ గా మనం అసైన్ చేస్తాం ఒక వేరియబుల్ కి. ఓకేనా. సో దాన్ని స్ట్రింగ్ లిటరల్ అంటారు. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అప్రోచ్. సో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ది జావా హ్యాజ్ ఏ వేరియబుల్. ఓకేనా, జావా. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఈ జావా అనేది ఒక స్ట్రింగ్. సో డైరెక్ట్ గా ఒక వాల్యూ, ఒక ఇంటిజర్, ఒక స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ కి అసైన్ చేస్తాను. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అప్రోచ్ హౌ టు రిప్రజెంట్ ది స్ట్రింగ్. సెకండ్ అప్రోచ్ ఏంటి, యూజింగ్ ది న్యూ కీవర్డ్. యూజింగ్ ది న్యూ కీవర్డ్. సో యూజింగ్ ది న్యూ కీవర్డ్ అంటే ఏంటి, సో డిక్లరేషన్ చూడండి, str ఆఫ్ న్యూ స్ట్రింగ్ అండ్ ఆల్సో hash include community. So this is the second approach. By using the new keyword, you can create the string like this. Okay, now string str equal to new string of hash includes community. So another example in the string str equal to new string of java. So these are the two different ways for creating the strings. Okay, a declaration of strings by using the string literal and also by using the new keyword. Okay na. So asala normal ga nenu string anedi mutable object అని చెప్తున్నాను కదా. ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అనేది మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నప్పుడు అసలు ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది, ఒకవేళ మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్తున్నాను, సారీ ఇట్ ఈస్ ఏ స్ట్రింగ్ ఈస్ ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్ అనుకున్నాను. సో ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నప్పుడు నార్మల్ గా ఒక వాల్యూని చేంజ్ చేయాలనుకున్నాం అనుకో, అప్పుడు హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అంటే ఆల్రెడీ మనం కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ రిప్రజెంట్ చేయాలంటే స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చేస్తాం. వాట్ అబౌట్ ది స్ట్రింగ్ బిల్డర్ అండ్ స్ట్రింగ్ బఫర్? సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ ది storing of collection of characters, whereas the string also used for the storing the collection of characters. String builder also used for the storing the collection of characters. String buffer also used to collection of characters. Then what is the, why we need these three classes? అంటే సంథింగ్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి కదా ఒక క్లాస్కి ఒక క్లాస్కి. సో ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే స్ట్రింగ్ అనేది ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఇమ్యూటబుల్ మీన్స్ once you created the object, you cannot modify. Okay na. This is about the strings. Coming to the string buffer, it is a mutable object. Mutable object means once you created the object, you can modify. This is about the string buffer. Coming to the string builder, it is also mutable object. Then for me I have one unmutable. See this. So now string is a immutable object. Then string buffer is a mutable, and also string builder is a mutable. Then why we need these two mutable classes? For storing the collection of objects. అంటే సో మనం కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేయడానికి స్ట్రింగ్స్ యూజ్ చేస్తాం, స్ట్రింగ్ బఫర్ యూజ్ చేస్తాం, స్ట్రింగ్ బిల్డర్ యూజ్ చేస్తాం. కానీ ఆ డిఫరెన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా, ఎక్కడ ఏది యూజ్ చేయాలనేది. సో మూడు సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ యూజ్ చేసినప్పుడు త్రీ క్లాసెస్ ఇక్కడ ఎందుకు? సో అందుకునే స్ట్రింగ్ అనేది ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్ మాట, వేరే స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్ అనేది మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో దెన్ collection of characters, okay, it is a string buffer, string builder. Then also once think about string buffer and string builder, two mutable classes ఉన్నాయి. సో స్ట్రింగ్ బఫర్ ఎందుకు, స్ట్రింగ్ బిల్డర్ ఎందుకు? స్ట్రింగ్ బఫర్ ఎందుకంటామంటే థ్రెడ్ సేఫ్ మాట, స్ట్రింగ్ బిల్డర్ అనేది నాట్ థ్రెడ్ సేఫ్. సో విల్ డిస్కస్ ఇన్ ది బ్రీఫ్ in the next class. Okay na, what is meant by thread safe, what is meant by not yet thread safe.
ఓకేనా. సో ఈ డిఫరెన్స్ మాట. స్ట్రింగ్ అనేది ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్, స్ట్రింగ్ బఫర్ అనేది మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఏ థ్రెడ్ సేఫ్. While coming to the string builder, it is a mutable and also not a thread safe. Okay na. So now we will see this is the introduction about the string. Okay na. Now we will see how the memory will be allocated for the strings. How memory will be allocated for the strings. How memory will be allocated for the strings. Okay, so if I created the one object, in which place the memory will be allocated? I have created the object like str of string like Kaushik. I have created the string Kaushik. So the value of Kaushik, where it will be stored? It will be stored in the heap area, or it will be stored in the stack area, or it will be stored in the method area. So in which location the value of Kaushik will be stored? That means where str will be represented, where str will be stored. Anyone? In which place or in which area the string will be stored? In stack area. Stack area or heap area? So Stack area. always once remember, always objects will be stored in the Heap. Object heap with area. heap. Yeah. So always objects will be stored in the heap area. Okay na. So ఇక్కడ string అనేది always stored in the heap area. Now we will see how this will be stored. So I have a object, so it will be stored in the heap area. So okay, heap area. సో దిస్ ఈస్ ద హీప్ ఏరియా. సో హీప్ ఏరియా అంటే ఇక్కడ మనకి జేవిఎం అనేది ఒక స్ట్రింగ్స్ అనేది స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుంది అనమాట. సో మనం ఒక స్ట్రింగ్ అనేది స్టోర్ చేస్తున్నాం అనుకో, దెన్ స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట. మెమరీ అలొకేషన్లో కొంచెం స్పెషల్గా తీసుకుంటాం అనమాట స్ట్రింగ్స్కి వచ్చినప్పుడు. సో అందుకని స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఇక్కడే ఇంటర్నల్గా స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పోల్ అనేది ఉంటుంది. ఎస్సిపి is nothing but string constant pole. String constant pole. Okay na. SCP is nothing but string constant pole. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఒక స్ట్రింగ్ అనేది స్టోర్ చేస్తున్నాం అనుకో, ఆ స్ట్రింగ్ అనేది కొంచెం రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంది అనమాట. జేవిఎం అనేది కొంచెం ఒక స్ట్రింగ్ వాల్యూ అనేది ఇనిషియలైజ్ చేస్తే ఈ జేవిఎం అనేది కొంచెం స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, నార్మల్ ఒక స్ట్రింగ్ అనేది డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మన నార్మల్గా స్ట్రింగ్ అనేది ఏముంది, సో 2 స్ట్రింగ్స్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. ఓకేనా. ఓకే, వన్ స్ట్రేట్. ఇక్కడ నేను 2 స్ట్రింగ్స్ తీసుకుంటున్నాను. str of s1 like represent s1 equal to hello, like hi. This is the first string. And str of I s2 equal to h2. సో ఏంటి ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్? ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్? ఇట్ ఈస్ ఏ స్ట్రింగ్ లిటరల్ డిక్లరేషన్. లిటరల్స్. ఓకేనా. ఎప్పుడు స్ట్రింగ్ లిటరల్స్ అనేవి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి అంటే ఎస్సిపిలో స్టోర్ అవుతాయి. అంటే ఏంటి, సో హాయ్ అనేది ఏమవుతుంది,
ఎస్సిపిలో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. హాయ్, ఓకేనా, ఇక్కడ ఎస్సిపిలో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు హాయ్ అని ఒక స్ట్రింగ్ లిటరల్తో క్రియేట్ చేస్తామంటే అది ఎస్సిపిలో స్టోర్ అవుతుందన్నమాట. ఈ ఎస్టిపిలో స్టోర్ అయ్యాక ఏంటి, ఇక్కడ S1 దేని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది, S1 అనేది హాయిని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో S2 కూడా ఏమవుతుంది, హాయిని కదా పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. S2 అనేది కూడా హాయినే పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అంటే ఏంటంటే, ఇక్కడ స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పోల్లో డూప్లికేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్రియేట్ అవ్వదన్నమాట. హీప్ ఏరియాలో చూసుకున్నాం అనుకో, డూప్లికేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఎలా అవుతాయి అన్నమాట. కానీ విత్ ఇన్ ది ఎస్సిపిలో డూప్లికేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయు. అంటే ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఉంది, హాయ్ ఉంది, ఇక్కడ హాయ్తో S1 అనేది లొకేట్ చేసిన, ఇంకోసారి ఏంటి ఇక్కడ ఇంకో హాయ్ ఉంది, సో అప్పుడు ఏంటి ఇది జరగదన్నమాట. ఇంకో హాయ్ క్రియేట్ అయ్యి ఇలాగ అవ్వదన్నమాట. ఉన్నదాన్ని మెమరీనే ఉన్నదాన్ని ఆబ్జెక్ట్ని రిఫర్ చేస్తుంది. ఓకేనా, అర్థమైంది పాయింట్. సో అది ఇప్పుడు నార్మల్గా హీప్ ఏరియాతో పోల్చుకున్నాం అనుకో, మనకు కంపేర్ చేసుకున్నాం అనుకో, హీప్ ఏరియాలో మనం డూప్లికేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, విత్ ఇన్ ది ఎస్సిపిలో ఏంటి, డూప్లికేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి స్టోర్ చేయు. ఓకేనా, విత్ ఇన్ ది హీప్ ఏరియాలో డూప్లికేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి స్టోర్ చేయొచ్చు. అందుకని ఇక్కడ ఏంటి, స్ట్రింగ్ S1 అనేది S2 అనేది సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ కి పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది, హాయ్ అనే స్ట్రింగ్ కి. సో అది, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, నేను ఇంకో స్ట్రింగ్ క్రియేట్ చేస్తాను. స్ట్రింగ్ S3 ఈక్వల్ టు హెల్లో. స్ట్రింగ్ S4 ఈక్వల్ టు న్యూ స్ట్రింగ్ హలో. ఇది డిక్లేర్ చేశాను. సో వాట్ ఈస్ ద S3 represents, it is a string literal type or a, how we'll declare the strings S3, it is a string literal or by using the new keyword, it is a string. By using the string literal only I have created the S3. Now tell me, so now where it will be stored, it will be directly string literal. So string literals always will be stored in the SCP. Hello, always string literals always will be stored in the SCP. So here point, so this is the S3. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ఎస్సిపిలో డూప్లికేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది క్రియేట్ చేయు. ఇప్పుడు కమింగ్ టు ది S4 చూడండి, S4 చూడండి, ఈ S4 చూసినప్పుడు ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి, ఓన్లీ ఇది. సో ఇది ఓన్లీ హలో అబ్జర్వ్ చేయండి, అది వన్ టైప్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ లెటర్లే కదా. సో స్ట్రింగ్ లెటర్లు కాబట్టి ఫస్ట్ ఎస్సిపిలో స్టోర్ చేస్తుంది, ఈ హలో అనేది ఎస్సిపిలో స్టోర్ చేస్తుంది. ఎస్సిపిలో స్టోర్ చేసినప్పుడు ఈ హలో అనేది ఎస్సిపిలో ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి క్రియేట్ చేయదు. కానీ ఇంకోటి ఏంటి, ఇది న్యూ కీవర్డ్ కదా, న్యూ కీవర్డ్ వచ్చినప్పటికీ ఆ డేటా అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఈ దీంట్లో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట, హీప్ ఏరియాలో. సో హీప్ ఏరియాలో స్టోర్ చేస్తుంది కాబట్టి హీప్ ఏరియాలో స్టోర్ చేస్తుంది. సో ఇది S4. ఓకేనా, సో నేను మళ్ళీ ఇంకో 2 స్ట్రింగ్స్ తీసుకుంటున్నాను.
string s5 equal to ఇంకో స్ట్రింగ్ తీసుకుంటున్నాను, న్యూ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ కౌశిక్. సో ఈ స్ట్రింగ్ తీసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఇది ఏమవుతుంది, సో ఫస్ట్ ఈ స్ట్రింగ్ లిటరల్ అనేది ఎస్సిపిలో ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. కౌశిక్ అనేది ఎస్సిపిలో ఉందా, సో కౌశిక్ అనేది ఎస్సిపిలో లేదు. సో కౌశిక్ అనేది ఎస్సిపిలో లేదు కాబట్టి సో క్రియేట్ చేస్తుంది. సో కౌశిక్ అనేది ఎస్సిపిలో లేదు కాబట్టి ఎస్సిపిలో ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. కౌశిక్ అనేది ఎస్సిపిలో లేదు కాబట్టి సో క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. ఎస్సిపిలో క్రియేట్ చేసుకుని ఇది ఎందుకు క్రియేట్ చేసుకుంటుంది అంటే ఫ్యూచర్ పర్పస్కి. ఓకేనా, సో క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. క్రియేట్ చేసుకుని ఈ S5 అనేది ఏంటి, బై యూజింగ్ ది న్యూ కీవర్డ్. ఆల్వేస్ న్యూ కీవర్డ్ రెఫర్స్ టు హీప్ ఏరియా. హీప్ ఏరియా కౌశిక్ refers to heap area, nothing but it is a S5. Now I will create the one more object. So now ఇంకోటి ఏంటి, ఇంకో స్ట్రింగ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తా. స్ట్రింగ్ ఆఫ్ S6 equal to Dhoni. సో నేను S6 అనేది న్యూ కీవర్డ్ పెడదాం, న్యూ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ string. ఇంకోటి ఏంటి, స్ట్రింగ్ S7 న్యూ స్ట్రింగ్ ధోని. సో ఇక్కడ S6 S7 అనేది కూడా క్రియేట్ చేసిన, 2 స్ట్రింగ్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసిన. ఇక్కడ X6 అనేది ఏంటి, ఫస్ట్ ఎస్సిపిలో ఉందో లేదో చెక్ చేస్తుంది. ఈ స్ట్రింగ్ వాల్యూ అనేది ఎస్సిపిలో ఉందా, ఎస్సిపి నథింగ్ బట్ స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పోల్. ఈ ఎస్సిపిలో ఉందా, ఎస్సిపిలో లేదు. సో ఎస్సిపిలో లేదు కాబట్టి క్రియేట్ చేస్తుంది, లేకపోతే క్రియేట్ చేస్తుంది స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పోల్ అనేది. సో ఎందుకు యూజ్ చేస్తుంది అంటే ఫ్యూచర్ పర్పస్కి. ఓకేనా, సో క్రియేట్ చేస్తుంది. క్రియేట్ చేశాక న్యూ స్ట్రింగ్ అనేది అంటే S6 అనేది బై యూజింగ్ ది న్యూ కీవర్డ్ అనేది స్ట్రింగ్ డిక్లేర్ చేశాడు. అంటే న్యూ కీవర్డ్తో ఒకసారి డిక్లేర్ చేసిన స్ట్రింగ్ అనేది ఎక్కడ లొకేట్ చేస్తుంది, హీప్ ఏరియాలో ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇదేంటి, ధోని హీప్ ఏరియాలో స్టోర్ చేస్తుంది ధోని అనేది. సో స్టోర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇదేంటి రిప్రజెంట్ ఏం చేస్తుంది, S6. సో S7 ఏంటి, S7 కూడా స్ట్రింగ్ ధోని. ధోని ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎస్సిపిలో ఉందా లేదా, ఎస్సిపిలో ఉంది. సో ఎస్సిపిలో ఉంది కాబట్టి ఓకే ఫైన్. సో ఇదేంటి, బై యూజింగ్ ది న్యూ కీవర్డ్. అంటే న్యూ కీవర్డ్తో యూజ్ చేస్తే ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, హీప్ ఏరియాలో స్టోర్ అవుతుంది. హీప్ ఏరియాలో స్టోర్ అవుతుందంటే S7 అనేది ఏంటి, S7 అనేది దీన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందా, రిప్రజెంట్ చేయదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ హీప్ ఏరియాలో డూప్లికేట్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా స్టోర్ చేస్తామన్నమాట. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ధోని క్రియేట్ అయిపోయి ధోని ఆబ్జెక్ట్తో వేరే స్పేస్లో క్రియేట్ అయిపోయి అక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అన్నమాట S7. ఓకేనా.
సో ఇది మెయిన్. బై యూజింగ్ ది న్యూ కీవర్డ్ అయితే హీప్ ఏరియాలో స్టోర్ అవుతుంది. బై యూజింగ్ ది స్ట్రింగ్ లిటరల్స్ ఏమో ఎస్సిపిలో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇన్ కేస్ నువ్వు న్యూ కీవర్డ్తో క్రియేట్ చేసిన ఆ డేటా అనేది ఎస్సిపిలో ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటే, ప్రజెంట్ అయ్యి లేకపోతే క్రియేట్ చేస్తుంది, ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటే దాంతో పట్టించుకోదు. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఎవరికైనా ఏమేమి డౌట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇది చూద్దాం. ఆల్రెడీ ఈ S1 S2 చూద్దాం. S1 అనేది హాయ్ కింద స్టోర్ చేశాను, S2 అనేది హాయ్ కింద స్టోర్ చేశాను. అంటే ఇది నేను చెప్పేసిన S1 అనేది S2 అనేది సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. అంటే ఏంటి? సేమ్ అడ్రస్ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది అని చెప్పిన. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్? చూడండి, నేను 2 స్ట్రింగ్స్ లిటరల్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. సో సేమ్ మనం ఇక్కడ ఏది చేసామో అదే చూద్దాం. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే, నేను ఒక జావా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. జావా 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 సో ఫస్ట్ ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ఆల్రెడీ ఇది ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఇది క్రియేట్ చేయాలి అంటే S1 అనేది S2 అనేది సేమ్ పాయింట్ రిఫర్ చేస్తుందా లేదా అని చెక్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేను ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. examples string. సో స్ట్రింగ్ అనే ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసిన. సో ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసి సమ్ example1 అనేది ఇద్దాం. క్లాస్ example1. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే నేను 2 స్ట్రింగ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను. అంటే మన పాయింట్ ఏంటి? ఈ 2 స్ట్రింగ్స్ అనేది సేమ్ ఆర్ నాట్. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? ఎస్ ఇక్కడ S1 అనేది S2 అనేది సేమ్ ఆబ్జెక్ట్కి రిఫర్ చేస్తుందా లేదా అది చెక్ చేద్దాం. నేను 2 స్ట్రింగ్స్ అనేది డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. S1 ఈక్వల్ టు హాయ్ అండ్ S2 ఈక్వల్ టు హాయ్. ఓకేనా? సో నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఇఫ్ కండిషన్ రాస్తున్నాను. F1 డబుల్ ఈక్వల్ టు S2. ఇక్కడ ఏంటి? system.out.println అని రాస్తున్నా. రాస్తే సేమ్, ఎల్స్ నాట్ సేమ్. చెక్ చేద్దాం, మనం చేయాలి కదా. నాట్ సేమ్. ఇప్పుడు ఏంటి? S1 S2 అనేది రిప్రజెంట్ చేసిన. సో రన్ హ్యాస్ ఓకే. S1.S2. So hash code .s2.hash code.
నోట్స్ ఏం వస్తుంది బై. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ S1 S2 ఈ కాన్స్టెంట్ పోల్లో స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే, ఈ సేమ్ రావాలి కానీ ఇక్కడ సో ఓకే, సో ఇది సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో ఇదంతా మొత్తం స్ట్రింగ్ ఎస్సిపి. సో ఈ ఎస్సిపి అంటే ఏంటో మెయిన్ చూసుకోవాలన్నమాట. అంటే ఎస్సిపిలు ఏమవుతాయంటే డూప్లికేట్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ చేయు. ఓకేనా, దానికోసం ఇది సేమ్ ఆబ్జెక్ట్కి రిఫర్ చేస్తుంది అనమాట, పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. S1 S2 అనేది సేమ్ పాయింట్కి పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్? ఈ పేరులో స్టోర్ చేసింది నాన్ కాన్స్టెంట్ పూల్ ఏరియా అంటాం అనుకుంటా కదా బ్రో. ఏంటి అర్థం కాలే. ఈ పేరులో స్టోర్ చేశారు కదా, అది నాన్ కాన్స్టెంట్ పూల్ ఏరియా అంటాం అనుకుంటా. స్ట్రింగ్ నాన్ కాన్స్టెంట్ పూల్ ఏరియా. సో ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఒకసారి